Very important. Be attentive. Consider again statement 1, statement 2 question. In the post-pandemic recent past, post-pandemic, post or pre-na? Many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Jarigayi. Okay. Then next come to the second statement. Central banks generally, see the word. What is the word? Generally. Again see the word. Not all. Wordings are important for you. My request, my sincere request, had focus on this one. In the post-pandemic world, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Statement 2 come to statement. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. చేస్తారా చేయరా? అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది ఆ టైంలో? జరిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? దెర్ ఇస్ ఎనీ లాజికల్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2? లాజికల్ కనెక్షన్ ఆలోచించి, ఇప్పుడు హైక్ చేసినప్పుడు నేను యాజ్ ఎ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిడ్ ఐ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఐఎమ్ ఎ టాప్. టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెనీ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ వరల్డ్ వైడ్. టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ. మనం మొన్నటిదాకా మాట్లాడుతుంది ఎవరి గురించి? యుఎస్ఏ గురించే కదా. ఇంకే బ్యాంక్ తీసుకోలేదు, ఒక టాప్ బ్యాంక్ తీసుకున్నాము, ఒక టాప్ కంట్రీ తీసుకున్నాము. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యుఎస్ఏ. సో ఈజ్ యుఎస్ఏ కెన్ డీల్ విత్ ద థింగ్స్? ఏ థింగ్ వచ్చినా ప్రస్తుతం డీల్ చేయగలదా లేదా? అట్ ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ కేపబుల్, రైట్? ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, after the COVID, what was happened? Interest rates has increased. Why? Obviously. Later, what was happened after the post-COVID? ఒకసారి మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తే హైక్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా. కోవిడ్ ఆగడానికి రీజన్ ఏంటి? సమ్ ఎక్స్టర్నల్ రీజన్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద మార్కెట్ డిఫికల్టీ. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ external condition. It is not market not working properly. Due to some external condition only, the process got halted. If everything starts, everything will be rise up, right? Obviously, right? So this has done. So again, make ikkada all and mention cheyagoodu. If there is a word of all, then the statement is a wrong statement. Many, there may be possibility, right? So if that increases, then generally assume to counteract it, right? అలా పెరిగితే ఇలా చెయ్యొచ్చా లేదా? స్టేట్మెంట్ 1 స్టేట్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ అని ఇలానే ఉంటాయి. దేర్ విల్ బి అ లాజికల్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్. కాకపోతే కొంచెం లాస్ట్ ఇయర్ దే హ్యావ్ గివెన్ వెరీ ఈజీ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. మోస్ట్లీ ఇఫ్ యూ సీ, ఐ హావ్ అనలైజ్ ద పేపర్, మోస్ట్లీ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్లోనే ఉన్నాయి ఆన్సర్స్ అన్ని. But this answer is the first one. Got it? Understood? So, tell me the answer. Which of the following activities of RBI is considered as part of sterilization? Yes. Conducting OMO, oversight of settlement and payment systems, debt and cash management for central and state governments, regulating the functions of NBFCs. What is sterilization? Open markets. Sterilization ante to make the neutral, right? What is the answer? Yeah. Next one. How many? See, consider the following statements. How many of the above are included in? ikkada కాలేయకండి అంతే. మనీ అని పెడతారు, క్యాపిటల్ అంటారు. క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్. సో వాట్ అబౌట్ కాల్ మనీ, T-bills, స్టాక్స్, క్యాపిటలే కదా. గవర్నమెంట్ బాండ్ మీన్స్ డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 2, రైట్? ఈజీయే కదా క్వశ్చన్. స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ మార్కెట్. ఇందాక చెప్పామో లేదా డెట్ ఈక్విటీ అని. పెట్టి తీసేసినా సరే అల్టిమేట్గా యూ షుడ్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, రైట్? స్టాక్స్ జనరల్లీ, అందుకే క్యాపిటల్ మార్కెట్ అన్నామా లేదా?
మన మైండ్ ఎక్కువ వాడకూడదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో. అందుకే ఇందాక నెత్తి నోరు కొట్టుకొని చెప్పుకుంది అదే నేను. క్యాపిటల్ మార్కెట్లో ఇవి ఉంటాయి, మనీ మార్కెట్లో ఇవి ఉంటాయి, స్టాండర్డ్గా మైండ్లో పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోండి. ఎందుకంటే వీ కెనాట్ బ్లండర్స్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్, coming to here, consider the following investments in the following asset. How many of the above are considered as what? Intangible investments. Intangible. Brand recognition. Will you tangible it? Touch it? Ekam IAS Academy. You can touch it? No. Intangible, right? Is it right or wrong? Yeah. Inventory. Inventory. Inventory means what? Existing stocks. Stocks. We'll stay that side. Inventory means, for example, anything which can be, for example, I have a shop, I have a stock in that. Can I touch that stock? తీసుకొస్తాం కదా బయటికి. నువ్వు వాట్ ఎవర్ సి, ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి? విచ్ వాస్ నాట్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళలేదు, ఇంకా మీ దగ్గరే ఉండిపోయింది. Did they mention whether that inventory is a digital inventory or physical inventory or what something? It's just an inventory. It is a broader term, right? For example, I didn't sell my product into the market loki raaledu ante na warehouse lo undanega. That is what? Tangible and tangible. Can I hold it, right? It is tangible, sir. It is tangible, right? Is it right or wrong? We are asking about what? Intangible. Inventory? Intellectual property. Mailing list of clients. Mails పట్టుకోగలమా మెయిల్ని? డిజిటల్ మోడ్లో వెళ్తుంది కదా అటు నుంచి అటుకి. సో హౌ మెనీ అదర్, రైట్? 3. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు మార్కెట్, అవునా? వెయిట్. What are this? Capital market. Second question. Where is this? Infrastructure investment trusts. Dividends are taxable. This is also Surface Act. Again comes to capital. Three questions from capital market. Now, where is our friend? Beta. So, in the context of finance, the term beta refers to, beta అంటే ఏం చెప్పాను అందాక? Volatility, high risk, right? Okay, fine. We'll see the process of simultaneous buying and selling. What is that? Arbitrage, right? First one is arbitrage. An investment strategy of a portfolio managed to balance the risk versus reward. Okay. A type of systematic risk thus arises where perfect hedging is not possible. Last one, see. A numerical value that measures the fluctuations of a stock to change in the overall stock market. To see the volatility, దేనికి వాడతారు మనం? వాలటైల్ గా చూడాల్సిందన్నా. బీటా stands for what? Volatility. So what is the answer? What you need to do is, what are these two? Just go home and see. Okay? Very important, very easy. How many of the above statements are correct? So, self-help groups was originally initiated by whom? SHG గురించి ఎవరు మాట్లాడుకున్నాం మనం? Which bank? SHG. SHG Bank Linkage Program. 1992. E-Shakti, digitization of SHGs. What is that bank name? NABARD. మర్చిపోయారా? రివిజన్ చేయలేదా? ఓకే. దే డోంట్ పుట్ మచ్ ఎఫర్ట్. నా పాయింట్ కూడా అదే.
మీ పాయింట్ కూడా అదే చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాను. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ప్రోగ్రామ్ వాస్ ఒరిజినల్లీ ఇనిషియేటెడ్ బై హోమ్? NABARD. That's the reason why I keep on pointing you NABARD. Those are 3 agencies. మీరు కళ్ళు నిద్రలో పడిన మూడు వాటి గురించి, ఒకటి సెబీ, 2 NABARD, 3 RBI. This should be thorough in your preparation. Thorough means thorough. Got it? So first statement is right or wrong? It's done by whom? NABARD. So 2 schemes I have told regarding the NABARD. SHG, Bank Linkage Program. Next, E-Shakti, digitization of SHGs. RADF, Rural Infrastructure Development Fund. PODF, Producer Organization Development Fund. Next one, LTIF, Long Term Irrigation Fund. At least మీరు గుర్తుండకపోయినా కళ్ళతో చూస్తే పెట్టుకునేలాగా చదువుకోండి. That's what my intention here is. Next one, in an SHG, all members of the group take responsibility for a loan that an individual member takes. SHG theme అది కదా. RRBs and SCBs support. The word is what? Support. Support చేస్తే చేయవా? Yes. What is the answer then? Only 2. See, అంతకుముందు ఏంటంటే 1 2 3 1 2 3 1 ఓన్లీ. అర్లియర్ ఇలా ఉండేది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఒక రాంగ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, వాడు కావాలనే ఇచ్చాడు. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఇట్, దిస్ 2 ఆర్ అల్టిమేట్లీ కరెక్ట్. అర్థమవుతుందా? ఇది ఒక్కటి అనలైజ్ చేయగలిగితే మోస్ట్లీ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్లో కరెక్ట్నెస్ ఉంటుంది. జస్ట్ బీ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? సో నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ యూ నో ద ఫ్యాక్ట్, export percentage is something around 1.8% India. If you know the basic fact, the answer is what? D. This is a basic fact. You need to know at least your country's exports, right, in terms of global. Next one, central bank digital currency. Central bank digital currency. అగైన్ వర్డింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మీరే చెప్పండి, దీన్ని ఆన్సర్ చేయండి. ఈచ్ అండ్ సింగిల్ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకుంటూ చేయండి. ఓకే, డన్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, రైట్? ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ మీన్స్ క్యాన్, షాల్, సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? పాసిబుల్ టు మేక్ పేమెంట్స్ ఇన్ డిజిటల్ కరెన్సీ వితౌట్ యూజింగ్ డాలర్ ఆర్ స్విఫ్ట్ సిస్టమ్. టెల్ మీ. Cryptocurrency. Whatever it may be, possibility ఉందా లేదా? Yes. A digital currency, again what? Can be distributed with condition programmed into it such as a time frame for spending it. Again the word is what? మనం పిక్ చేసుకున్న వర్డ్ అండి ఇక్కడ. Can be చేయొచ్చా లేదా? ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? What is the answer then? అర్థమైందా? సో సిబిడి ఈజ్ అన్ రన్నింగ్ అవుతున్న కాన్సెప్ట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ అన్ ఫ్యూచర్ కాన్సెప్ట్. అవునా కదా? ఇట్స్ మెన్షన్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్. డిమాండ్ బట్టి మెన్షన్ చేశాడు అంటే మోస్ట్లీ ఇంకా పబ్లిక్లోకి రాలేదు. వీ డింట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్వే మచ్ రిగార్డింగ్ ఇట్. సో మోస్ట్లీ ఎప్పుడున్నా సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ ప్రోస్పెక్టివ్ ఇన్ నేచరే కదా. సో ఇట్ మే బి సో టూ వర్డ్స్, 2 things you need to remember. One is what? Possible. Second one is what? Can. సో మీరు ఒకవేళ రేపు క్వశ్చన్స్ వచ్చినా సరే ఇలాంటి టర్మ్స్ ఎత్తుక్కోండి. ఇట్స్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్. ఈజీగా పెట్టచ్చు. సో మెనీ పీపుల్, కొంతమంది 110, 120 ఎందుకు స్కోర్ చేస్తున్నారంటే ఈవెన్ దో దే డింట్ నో ద ఫ్యాక్ట్, by using this kind of IQ skills ద్వారానే they are doing some 10 marks getting. ఓకే, మీకు అసలు తెలియని కూడా అవసరం లేదు, ఈ 2 తెలిస్తే చాలు మీకు. అవునా కదా? IQ, use your IQs. So next comes what? We have studied right already. Now comes consider the following statements. Tight monetary policy means what? Increasing interest rate or decreasing interest rate? Huh? Tight means increasing in the
interest rates of US Federal Reserve. Again the word see here. Could leads to capital flight. FPAs. Again, the word he doesn't give any mandatorily or necessarily. Necessarily ante wrong. Health and guarantee ఉందా దగ్గర లేదు కదా. Is there any guarantee with you? No. See, అందుకే ఇలాంటి వర్డ్స్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. మై సిన్సియర్ సజెషన్ ఫర్ యూ. డన్. అగైన్ see here we have seen, right? Possible, can. Again, could. Next, leave it. మీకు ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఫస్ట్ ఏమి రైట్ రాంగా? Right, sir. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటల్ ఫ్లైట్. అగైన్ May. ఫాస్ట్గా వెళ్ళబాకండి, ఎందుకు వెళ్తున్నారు? క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ మే ఇంక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫండ్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ అడిషనల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్. మే దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్. Next one, devaluation of a domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. What they are asking? Devaluation and depreciation are similar, right? What generally devaluation happens? ఏమవుతుంది? Generally exports increases, imports decreases, imports become costly. Generally CAD will be reduced. Current account generally reduced. But our Indian context, what I have told? What's the reason? Because of our import basket. Coal, gold, crude oil. Right? Now you got some clarity, right? Now trying to use the ECBs what? Okay, fine. Now come here. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk or increases? So depreciation itself what? Your country's, your value of your currency is decreasing, right? Conceptual. So whether it will decrease or increase? Increase. What is the answer then? Yes. 2, 1 and 2. ఇంకొక నేనైతే ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ టూ ఆప్షన్ ఐ జనరలీ జంప్ ఇన్ టు థర్డ్ ఆప్షన్. ఒక ఆప్షన్ చూసుకుంటా. నౌ ఇది రావట్లేదు ఇలాగా, బట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వీ డోంట్ నో. ఫస్ట్ ఇఫ్ ఐ రీడ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఐ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్, రైట్? ఐ కెన్ సేవ్ టైమ్, రైట్? అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ స్కిల్? వెన్ దట్ స్కిల్ కమ్? వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ మోర్ టెస్ట్స్, మోర్ క్వశ్చన్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ వై థాట్ ప్రాసెస్ డెవలప్ అవ్వాలి, యూపీఎస్సీ క్లియర్ అవ్వాలంటే. అగైన్ వెరీ 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 ఈజీ క్వశ్చన్. సో జనరల్లీ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై హూమ్? SEBI. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఎవరు డీల్ చేస్తారు? సెబీనా, ఆర్బీఐ? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఇస్ ఇట్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్? వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. సో బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ క్రెడిట్ ఏజెన్సీ. డూ యూ నో ఇట్? తెలుసా తెలీదు? నీకు అనవసరం అదంతా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? Got it? Very easy, right? Next one, Banks Board Bureau. We have talked about it. The governor of RBI is the chairman? No, right? What is the answer? With reference to the, what are these? Convertible bonds. Okay? Consider the following statements. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest rates. As there is an option, right? Means what? Chances, probability case is there, right? First point. The option to convert to equity affords the bondholder degree of indexation to rising the consumer prices.
టెల్ మీ వాట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ టెలింగ్. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఏమన్నా మాట్లాడు, ఏం స్టేట్మెంట్ మాట్లాడుతుంది ఇది, ఎలా మాట్లాడుతుంది? ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ నెగిటివ్, ప్యూర్ పాజిటివ్ ఆర్ న్యూట్రల్? టెల్ మీ హౌ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ టాకింగ్. The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. Neutral gaane undi kada statement. What about the first one? There is an option means what? Probability is there, right? So what is the answer? Both 1 and 2. Okay. Next one is what? In India, which one of the following responsible for maintaining price stability? Evaru chestaru? Without seeing on options, tell me the answer. That's it. Very easy question. See, with reference to what? What this non-fungibility means? Convertible, transferable, cannot be convertible, cannot be transferable, cannot be exchangeable, right? Non-fungibility nature. They enable the digital representation of physical assets. Okay. They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. Okay. They can be traded or exchanged at an equivalent and therefore can be used as a medium of commercial transactions. Can be used? They cannot be exchanged, right? So what is the answer? Got it? So ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా రావాలి. కాన్సెప్చువల్గా కొంచెం స్ట్రాంగ్, అసలు ఆ వర్డ్ ఏంటో మీకు తెలిస్తే మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్నీ ఈజీగా చేయొచ్చు. దట్స్ హౌ ద ఎకానమీ అనే కాదు, మోస్ట్లీ పాలిటీ అయినా మిగిలిన క్వశ్చన్స్ అయినా సరే హౌ దే విల్ ఫ్రేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. యూ నీడ్ సమ్ లాజిక్ అండ్ ఐక్యూ టు యూస్ థింగ్స్. With reference to Indian economy, which economy? Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, inflation is what? Too high. RBI is likely to buy government securities. Buy means what? Buy means what? Buy. It will buy G6. What it will do then? Money. Money into the మార్కెట్ మనీలోకి వస్తుంది కదా, మనీ. సో ఇఫ్ మోర్ మనీ ఇన్ ద మార్కెట్, దెర్ విల్ బి అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఫస్ట్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? అర్థమైంది ఎలా డీల్ చేయాలో క్వశ్చన్స్ని. ఇక్కడ ఏం అడగడు. ఇప్పుడు నీకు యూఎస్ఏలో అయితే ఏంటి. సో విల్ సీ ద అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆల్సో. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అందుకే ఆ పేరు కోసం ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఆ స్కిల్ డెవలప్ అయిందనుకో, అంటే ప్రాబబిలిటీ అనే స్కిల్ డెవలప్ అయిందనుకో, మైండ్ ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు. మోస్ట్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గెట్ సంథింగ్ అరౌండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డేటా బేస్డ్ కాకుండా, ఇఫ్ ద కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ అయితే డేటా కూడా కొన్ని వెళ్ళొచ్చు. అందుకే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్. దీస్ ఆర్ పీవైక్యూస్ ఓన్లీగా మనం చూస్తుంది. Instead of 13 questions, you can try to easily answer 8 to 9 questions. So where I have stopped? Where is that? Your question, nee question ke nenu vastanu agu. This question. This is a last year question. What we have removed? So these two are right? So only two right? Chances ilane untadi economy lo. Got it? బట్ కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. గుడ్డిగా పెట్టేసి మీకు రానప్పుడు దెన్ యూ విల్ ట్రై ఇట్. గాట్ ఇట్? వేర్ హ్యావ్ స్టాప్? విచ్ వన్? దిస్ వన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్? హౌ? I have already told you, right? Inflation is there. Inflation is there.
if the RBI is likely to buy means what? G6 will come to RBI. If I buy a product, RBI releases what? Money. Money is there, plus again money comes. More money. More money tends to high inflation. You understand the flow? సో మీకు అందుకే చెప్పాను, ఏదైనా ఒకదానికి ఫిక్స్ అయిపోండి. ఏదైనా ఇన్ఫ్లేషన్ తీసుకుంటారా, ఏదైనా రెపో రేట్ తీసుకుంటారా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టాపిక్. అందుకే మీకు ఒకవేళ ఓపిక ఉందంటే జస్ట్ అగైన్ ఈ క్లాస్ని 2 hours 2x స్పీడ్లో పెట్టుకుని వినేసేయండి. నిన్న మొన్న జరిగింది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ 2x స్పీడ్లో పెట్టుకుని వినేసేయండి. ఎక్కడైతే మీకు ఆల్రెడీ హ్యావ్ నోటెడ్ రైట్ హియర్ ఐ నీడ్ సంథింగ్, జస్ట్ పుట్ 2x, ఆ బ్రాకెట్ 10 minutes 15 minutes అయిపోతుంది. If you have any doubt, okay? So where I have stopped? Not this, right? This one? Yes, sir. Then I can turn that. I will. Yeah, fine. We'll see the second, third options also. Again, if condition means what? Probability, right? If the rupee is again rapidly depreciating, RBI is likely to sell in the market, right? Got it? Now otherwise sell means what? It releases into the market. Next one, if interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Did you understand this concept? Again, can I tell? Let us skip. Can I tell? Understood, right? Yes, sir. అందుకే నిన్న 15-20 minutes ఈ కాన్సెప్ట్ మీదే పెట్టాను నేను నిన్న. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు కూడా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ, వాట్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్డ్ బాండ్స్? If you see here, government can reduce the coupon rate on its borrowings by way of IIBs. నాకంటే ముందు మీరే చెప్పాలి. IIBs provide protection to the investor from uncertainty regarding the inflation. This is the main motto of this IIBs, right? Two right. So option lies with these two, right? These three, right? The interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. Anywhere you heard? Bonds are self taxable. Apart from ఒకటి చెప్పాము ఇందాక, ఏంటది? ఆర్ నాట్ taxable in nature. Are not taxable in nature. You have written, right? రాసుకున్నారా? రాయలేదు నాట్ ట్యాక్సిబుల్ అనేది. రాసుకోలేదా పేజ్ బుక్లో? రాశాను సార్. చూసి చెప్పండి అయితే. ఆర్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్. అంత చివరి కాస్ట్ లేదు, ఇందాక చెప్పిన వాటిలోనే ఉన్నది. జస్ట్ ఒక లాస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పిన వాటిలో ఉంది. ఫైన్, జస్ట్ సీ అండ్ లెట్ మీ నో. సో నౌ కమ్ టు దిస్ క్వశ్చన్. ఆర్ దే నాన్ ట్యాక్సిబుల్? Taxable. Yesterday I have told you in a single statement there may be two options right, one option wrong, one option right. In a single statement there may be two options will be there, one right, one wrong, one wrong, two wrong, one right, two right. Mostly if this kind of questions it should be like ilane istadu.
అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఒకే క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడంటే ఇలానే ఉంటుంది అది. సో మోస్ట్లీ దీస్ ఆర్ రాంగ్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, టూ స్టేట్మెంట్స్ వస్తే ఒకే దానిలో మోస్ట్లీ ద వర్డ్ ఇస్ వాట్ అంటే మీరు ట్రై చేయాలి అంటే వాటి మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు, ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అది రైట్ అవ్వడానికి ఆప్షన్. అర్థమైందా? మీన్స్ రైట్ అవ్వడం అంటే ఆప్షన్ రైట్ అవ్వడానికి స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అవ్వచ్చు, ఆప్షన్ రైట్ అవ్వడానికి. అర్థమైందా? ఈ ఇన్సైట్స్ ఉంటేనే ఒక 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా వెళ్ళగలరు మీరు. దిస్ ద వే హౌ యూ నీడ్ టు డూ ద పేపర్, అటెంప్ట్ ద పేపర్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India. Foreign owned e-commerce firm operating in India. Which of the following statements are correct? They can sell their own goods in addition to offering their platform as market-based places. Actually, this is a wrong statement. At that time, what was happened? At this time, government has passed a regulation that you should not sell your own products into your marketplace based on the Amazon. Amazon is selling its own product into its market, into its Amazon. So government has passed a regulation. Later it has given some relaxations to it. So అందుకని Amazon products చాలా వరకు Amazon లో అమ్మరు. There are lot many products. Example I am telling you. Got it? This is that year's current affair. They have included here. So if you know that fact, then it is they cannot sell. That year's fact. But now you have some idea of present day's facts, right? Some idea. It's not 100% idea. So the degree to which they can own big sellers on their platform is limited. Yes. So answer is 2. With reference to the what? Expenditure made by an organization or a company, which of the following statements are correct? Expenditure చేశారు, ఖర్చు చేశారు, అంతేనా? Acquiring new technology in the capital expenditure, which we have seen, right? This is a very static concept, right? మనం చూసాం కదా. Right or wrong? First one, debt financing is considered as capital expenditure while equity financing is considered as revenue. Capital market లో ఏమేమి ఉన్నాయి? What are the two elements in the capital market? మళ్ళీ మర్చిపోయారా? Debt and equity. Both debt and equity are comes under what? మీకు ముందాకే చెప్పాను, మనీ మార్కెట్లో ఉండేది 5 గవర్నమెంట్, 2 ప్రైవేట్వి, అవునా కదా? ఏంటి? వాట్ ఆర్ దోస్? క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ బిల్స్, కాల్ మనీ, term money, notice money, G-Secs, T-bills, commercial papers, commercial bills. Done. Money market. Now come to the capital market. Debt and equity. Debt, example, debenture, bonds. Equity, shares, stocks, derivatives. Understood? అర్థమైందా? వెరీ 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 ఈజీ. సి అందుకే బేసిక్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. మనం ఎంత కరెంట్ అఫైర్స్ చదివినా పనికి రావు. ఇట్స్ మై సిన్సియర్ సజెషన్. ఎందుకంటే నేను కరెంట్ అఫైర్స్ డీల్ చేస్తాను, మీకు కూడా తెలుసు కదా. సో ఎంత చదివినా సరే ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ కంటే కూడా స్టాటిక్ కనుక గట్టిగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నామంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ ద థింగ్స్ దట్ వేర్ ద గేమ్ ప్లేస్. కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్ జస్ట్ ఏ వాల్యూ ఎడిషన్ టు ద స్టాటిక్. స్టాటిక్కే లేకపోతే అంటే కరెంట్ చదివిన వేస్టే. దట్స్ మై సిన్సియర్ సజెషన్. సో అర్థమైందా ఇక్కడ మీకు? డెట్ ఫినాన్సింగ్ అండ్ ఈక్విటీ ఫినాన్సింగ్ ఆర్ బోత్ వాట్? Capital, not revenue account. So what is the answer? With reference to Indian economy, consider the following statements. A, so this is belongs to what? Market tag question kuda.
సో మీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే మార్కెట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటున్నాయి ఎగ్జామ్లో, అది మీరు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ జనరల్గా జరిగేది ఏంటంటే ఏదో ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ చదువుకుంటే ఎకానమీ పెట్టేసి రావచ్చు అనమాట. బట్ దెర్ ఇస్ అన్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో దేర్. దిస్ ఇయర్ ఇంకా వస్తే నేను ఫీల్ అవుతున్నా. సో మోర్ ఫోకస్. లాస్ట్ పార్ట్ చెప్పాను కదా, చదువుకోండి బాగా. A share of household financial saving goes towards government borrowings. అవునా కాదా? Tell me this correct or wrong. Tell me an example of it. Exactly. National Small Saving Fund. అవునా కదా? Is it right or wrong? Dated. The word is what? Dated is not something T-bills, right? Dated securities issued at market related rates in auction form a large component of internal debt. Is it correct or not? ఇప్పుడు present budget లో కూడా అదే కరెక్ట్ కదా? Got it? You can see the standard, how we are maintaining it. So what is the answer here? Both 1 and 2. So next, your favorite concept, money multiplier. What is a money multiplier? Explain what is money multiplier. నేను చెప్పిందని మీరు అట్లీస్ట్ చెప్పాలి కదా మీరు. amount of liquidity available in the bank so that it can reproduce itself in a number of activities. So monetary base should be there with the bank So that to give some loans or some extensions, lending abilities, then it will get return something. That is called what? Money multiplier. You know, right? What are the constants of the money multiplier? ఏమేమి ఉండాలని చెప్పేసి పవర్ కాన్సెప్ట్ క్లాస్ చెప్పాను. You understood, right? So now I will try it. Increase in the CRR. What happens? money దగ్గర పోతుంది bank. If it is in increase in the CRR means what? ఎక్కువ అమౌంట్ ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. Exactly. CRR means what? With bank, amount is there or no? అంటే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? బ్యాంక్ దగ్గర తగ్గుతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? నెక్స్ట్ వన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. సిమిలర్ ఒకటే కదా ఈ రెండు. సిఆర్ఆర్ పెంచినా ఎస్ఎల్ఆర్ పెంచినా సరే ఏమవుద్ది? లెండింగ్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది. విత్ బ్యాంక్ నో. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ పీపుల్. లాస్ట్ పాయింట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. Does population of country really reflects money multiplying? Not necessarily. So what is the answer? Banking habit of people. Instead of this banking habit of people, what we will do? Formalization of economy. Is it correct? Increasing the Janadhan accounts. Yes. Increasing the UPI payments. Increasing the digital transactions. Got it? Question elagaina adagachu. Current aina sare, static aina sare. You need to link, a linking తెలిస్తే చాలు. Got it? With reference to Indian economy, the word talking about what? Not cost push. Cost push is based on what? Factors of production. Demand pull. Very easy question. ఇదైతే ఫ్రేమ్ మంచిగా చేశాడు. So demand pull inflation means aggregate supply is less than aggregate demand. ఎక్స్పాన్షనరీ పాలసీస్ అంటే ఫిస్కల్ పాలసీ నాది. మనీని ఎక్కువ మార్కెట్లోకి పంపించాను అంటే మీన్స్ వాట్? సప్లై తగ్గిపోద్దా? సి, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఫ్లో చార్ట్ వేసుకోండి. ట్రై టు రైట్ ఇట్. ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ మీన్స్ మనీ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ మీన్స్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ. జనాల దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ ఏ గుడ్, their supply is that much only, X percentage only. Due to the more money, more people want to buy this. So what happens? Ultimately leads to inflation. What kind of inflation it is? Demand pull inflation. Got it? So గుడ్డిగా రాయకండి, జస్ట్ పక్కన వేసుకోండి. ఒక హాఫ్ మినిట్ టైం వేస్ట్ అయినా సరే ఆ చార్ట్ వేసుకోండి, ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఫిస్కల్ స్టిమ్యులస్. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? Expansionary or the fiscal stimulus is the same thing, right? Next one, inflation indexing wages. Yes. Higher purchasing power. If you have good purchasing power,
ఆబ్వియస్లీ సప్లై అంతే ఉన్నా సరే నీ డబ్బులు నీకు ఇచ్చే ఇన్కమ్ పెరిగే కొంది యూ నీడ్ మోర్, రైట్? రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. Yeah, tell me. To decrease the Yeah, tell me. I need the flow chart. What happened if interest rates increased? lending capacity of banks will increase. So Higher, what happened? Interest rates, lending capacity of banks will decrease. What happened to the market? they will get less money. Same interest rates will be reflected into the market, right? So more interest rates means, will the people will take? They'll start saving. No. Then what happened to the inflation? Will be decreased or increased? Inflation decreases అవుతుంది సార్. Inflation decrease and decrease అయిద్దా? ఆలోచించండి. See, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగే కొంది ఏమవుతుంది, People will start saving. పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ సేవింగ్. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుంది. అంటే నాకు వద్దులే ఆ ప్రొడక్ట్ అని కూర్చుంటామో లేదా పక్కన. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించడానికి. జనరలీ రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఫర్ వాట్? టు డిక్రీస్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఇట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? దిస్ ఆప్షన్ wrong. If you are a good able person, directly jump into the fifth option. Just what I'll do is, generally ఎంతకుముందు చేసే పని అది, ఆప్షన్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళేవాడిని, కామన్ ఆప్షన్స్ ఏదో చూసుకునేవాడిని. ఫిఫ్త్ ఉంది, డైరెక్ట్ ఫిఫ్త్ మీదకి వచ్చేవాడిని, దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని, ఈజీగా అయిపోయేది ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ 5 5 5 5, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఏ. So you have a doubt over 3, right? I'll clarify it. Inflation indexing wages. You are adjusting with the inflation means what? There won't be more affected. If it is not inflation adjusted, it will be affected. So అందుకే డౌట్ వచ్చినప్పుడు త్రూ ఆప్షన్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? అర్లియర్ కానీ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ అనిపిస్తుంది, పర్సనల్గా నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పేపర్ మేబీ హీ ఆల్సో ఫెల్ట్ ద పేపర్ ఈస్ టఫ్. గాట్ ఇట్? బట్ అన్నీ అలా రావు అని నా ఫీలింగ్ అయితే. సో అల్టిమేట్లీ అలా వచ్చిందంటే పేపర్ విల్ బి టఫ్, కట్ ఆఫ్ విల్ బి డిక్రీస్. సో నో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అల్టిమేట్లీ ఎంత రావాలి మనకి, ఎంత పర్సంటేజ్ రావాలి టు క్లియర్ ద ప్రిలిమ్స్? GS1 Half. it's less than half, right? 40% is enough, right? Got it? With India, consider the following statement. Retail investors through demat account can invest in T-bills and government in primary market. Okay, see the next point. Negotiated dealing system, ఎక్కడైనా చిన్న చదివారు ఇది? Is a government securities trading platform of the RBI. Is it correct or not? CDSL, Central Depository Services Limited, is jointly promoted by RBI and Bombay Stock Exchange. Exactly. Full come? I have told you what I have told you regarding what depository అంటే మీకు ఏ నుంచి చెప్పాను. డిపాజిటరీ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ లైక్ ఏ లాకర్. నీ షేర్స్ని పెట్టుకెళ్ళి ఒక లాకర్ లాంటిది, ఎలక్ట్రానిక్ లాకర్ లాంటిది. దానికి రెండు ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? CDSL, NDSL. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డీమ్యాట్, విచ్ హెస్ ద లార్జెస్ట్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓల్డెస్ట్ వన్, NDSL. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆప్షన్ హియర్? If you remove the 3, right, then what are the options left with you? So second one, tell me, is it right or wrong? Obviously then. Got it? Advainda? Again see here the word can. అయిపోయిందా? ఉందా ఇంకా కింద? In India, central banks functions as lender of last resort. Only one, ఒకటే ఒకటి చెప్పు. ఎవరికి lender of last resort? Only for? Okay.
for government. Who is the banker of government? RBI. RBI. Ante. Banker of last resort for whom? Banks. Only for? Banks. మొన్న చెప్పింది కూడా అదే. ఓకేనా? What is the answer then? Tell me. ఆన్సర్ ఏంటి? With reference to casual workers employed in India, what? They are talking about what? Consider the following statements are true. Again, see here. Do you know this? Employment Provident Fund coverage? EPFO, ఎవరికి అందరికి ఉంటుంది అది? Is it applicable for all casual workers? What is the answer? అయిపోయింది. Now this year just go home, EPFO గురించి చదవండి. Then next ఎంప్లాయ్మెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇండియా గురించి ఒక నోట్స్ రాసుకోండి. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ లేబర్స్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ రిగార్డింగ్ ద ఉమెన్. జనరల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏంటో చూడండి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎల్ఎఫ్పిఆర్ మీన్స్? వాట్ ఈస్ ద ఎల్ఎఫ్పిఆర్ మీన్స్? నెక్స్ట్ వన్, worker participation ratio will be there, rate will be there, WPR. So there are terms will be there. Just go home and read regarding the employment related terms, employment related surveys. Very important. Done. The next, which among the following steps is the most likely to be taken at the time of economic recession? Recession means what? Negative output growth for 2 consecutive quarters. Basic మీకు వెంటనే స్ట్రైక్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, సీ ద థింగ్స్. జనరల్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ రెసెషన్ వాట్ మే హ్యాపెన్? మోర్ మనీ? నో, రైట్? మోర్ మనీ ఉండదు, కొంచెం తక్కువ మనీ ఉంటుంది. అదొక్కటే మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద పిక్చర్. కట్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అకంపైన్డ్ బై ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. Tax rates, then next, increase in interest rates. Obviously interest already పడిపోయిన ఎకానమీకి నువ్వు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇస్తే దే విల్ బై యూ మోర్. సో ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గించావు, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ హియర్? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ షుడ్ బి డిక్రీస్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? నెక్స్ట్ వన్, see this one, C option. Increase in tax rates accompanied by reduction of interest rates. Is it right? Same thing, right? ఇక్కడ ఏం చేశారు? ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గించి ఇంట్రెస్ట్, ఇక్కడ ట్యాక్స్ రేట్ పెంచాడు, ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఏదైనా ఒకటేగా. సిమిలర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఎకానమీ, రైట్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? A and C are. Now see the B and C. B and D. రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్. నువ్వు రిసెషన్ టైంలో పెట్టాల్సింది పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద, టు డెవలప్ దట్, టు రివైవ్ దట్ ఎకానమీ. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? బి. గాట్ ఇట్? గవర్నర్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇండియా ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? See the next option. Certain provisions in the constitution of give the central bank the right to issue direction to the RBI in public interest. Yes sir. RBI అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేస్తుందా? అసలు ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసింది RBI గురించి? RBI యాక్ట్ ఉందా? కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉందా లేదా? అసలు RBI అనే పదం కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడైనా చదివారా? మీ జీవితంలో చదివారా? నేనైతే చదవలేదు. ఐ డెంట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, మీ ఫాస్ట్నెస్ వల్ల, మీరు ఒక క్షణం ఆలోచించడం వల్ల, అండర్లైన్ చేయకపోవడం వల్ల యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు దట్ ట్రాప్. అర్థమైందా? డోంట్ రన్
తెలిసింది కదా ఆర్బీఐ కానీ పరిగెత్తకండి. ఎంత తెలిసిన క్వశ్చన్ అయినా సరే అండర్లైన్ చేసుకుంటే చిన్నగా వెళ్ళండి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ చిన్న చిన్న వాటిలో ట్విస్ట్ ఇస్తాడు. మీరు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చూసారా? ఎక్కడైనా భయంకరం కష్టంగా ఏమైనా ఇచ్చారా? అంటే ఏదైనా మార్చారా? టఫ్గా ఏమైనా చేశారా? ఏం చేశాడు? జస్ట్ ట్విస్ట్ చేశాడు. ఆర్బీఐ దగ్గర సెబీ వేసాడు, సెబీ దగ్గర ఆర్బీఐ వేసాడు, ఇక్కడ ఏం వేసాడు? కాన్స్టిట్యూషన్ వేసాడు. అంతే. కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే ఇక వాడు ఇచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆప్షన్ తప్పబెట్టిద్దామనే కదా. సో ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయా మరి కాన్స్టిట్యూషన్లో? మీరు ఏమైనా రాస్తారు రీసెంట్గా? ఏమన్నా రాయలేదు కదా. సో దెన్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఓకే, డన్. అడగండి. అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ లేదంటే బై గవర్నమెంట్ అని వస్తుంది, బై ప్రెసిడెంట్ అని వస్తుంది. యాక్చువల్లీ వెనకాల చూస్తే గవర్నమెంట్ రికమెండ్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఇస్తుంది. అంటే అపాయింట్మెంట్ ఈవెన్ దో ఇచ్చినా సరే వాడు నీకు ఏం అడిగాడు? నీకు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి. వాడు ఒక్కది ఐడెంటిఫై చేయం. ఇయర్ ఐ కెన్ బెట్ యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇలానే అడుగుతాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? పాలిటీ క్వశ్చన్స్ అన్ని అలానే వస్తాయి. ఇయర్ బీ ప్రిపేర్డ్. దాన్ని ఏమంటారు? రచ్చలేపుతాడు ఈసారి అయితే నాకు అనిపిస్తుంది, ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాలిటీ మటుకి. ఎందుకంటే క్యాగ్, do you know CAG, right? CAG has an act, right? CAG Act. Most of its provisions and is dealt by this CAG Act. తెలుసా? కొన్ని పాయింట్స్ వరకే కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసింది. మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే బేర్ యాక్ట్ పెట్టుకోండి, జస్ట్ క్యాగ్ రిలేటెడ్ జస్ట్ చదవండి. అలాంటి ఇంపార్టెంట్వి మెన్షన్ చేసిన న్యూస్లో వాడు ఏమడుతాడు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ in the constitution regarding the CAG. What he will do is he will give 1 to 2 statements from this CAG Act in this question. What we people done, what we people are doing, we generally study one great book that is called what? Lakshmikant. What we think Lakshmikant is a constitution of India. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవిజన్స్ వాడు ఏం చేస్తాడు? ఒక సంబంధించిన దాని గురించి మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి పూల్ డేస్ ఇచ్చాడు. మనం ఏమనుకుంటాము? లక్ష్మీకాంత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అవునా కదా? సో ఏమైతే ఆ బుక్లో చదివాం కదా. అంటే బుక్లో చదివి ఏ బుక్లో చదివాం? వే డిడ్ యూ లర్న్? ఫ్రమ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ లక్ష్మీకాంత్? సో ట్రాప్ వాడికి కూడా తెలుసు ఎక్కడ ట్రాప్ వేయాలని. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పట్టుకునే బుక్ ఏంటది? లక్ష్మీకాంత్ ఫర్ ఇండియన్ పాలిటీ. సో జాగ్రత్తగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. సో మోస్ట్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు పాలిటీ చదివేటప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్వి ఉన్నాయి. క్యాగ్ కానీ, ప్రెసిడెంట్ కానీ, గవర్నర్ కానీ కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని, ఏం పట్టుకోవాలి మీరు? ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని బేర్ యాక్ట్ అట్లీస్ట్ మీరు కొనుక్కోలేకపోతే ఆన్లైన్లో ఉంటుందిగా, డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫోన్లో జస్ట్ చూడండి అంతే. సేమ్ పాలిటీ బుక్లో అదే ఉంటుంది, అంటే సేమ్ అదే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది లక్ష్మీకాంత్ బుక్లో కూడా. కానీ లక్ష్మీకాంత్ బుక్లో ఏమన్నా, ఈ ఫోన్లో ఏమన్నా అనలైజ్ చేయండి. ఫోన్లో ఉన్నాయి ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి. బుక్లో ఉన్నాయి ఏంటి? కామన్ పాయింట్స్. ఈ మాత్రం డిస్టింగ్విష్ చేసుకోగలిగితే చాలు, మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా పెట్టగలచ్చు మీరు. సో వేర్ హ్యావ్ స్టాప్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద న్యూస్ అట్ దట్ టైమ్ రిగార్డింగ్ వాట్? Urban cooperative banks, they are supervised and regulated by local boards set up by state government. Who supervise it? What is the answer? There in the current affair at that point. They can issue, right? So now we'll go some deeper. They can issue, right? The word what? Can. Chances are there, right? They were brought under the purview of banking regulation through an amendment in the 1990s. Yeah, maybe you know it or no. But our target is what? It is supervised by whom? RBI. So next one, Indian government bond yields are influenced by Indian government. Which government? Indian government bond yields are influenced by what? ఏమేమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి? Actions of the USA. Does it impact? చేయవా చేస్తాయా?
ఇండియన్ గవర్నమెంట్ బాండ్ yields. మొన్నంతసేపు చెప్తాను మీకు. వాట్ హ్యాపెన్ appreciation in USA, what will happen? What happened in India? Depreciation అవుద్దా లేదా? అక్కడ డెప్రిషియేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ ఉండదా? ఉంటుందా లేదా? ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది సార్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డెఫినెట్లీ కాకపోయినా సరే దేర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విల్ బి దేర్. యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ, ఇన్ఫ్లేషన్, షార్ట్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉంటుందా ఉండదా? ఏదైనా సరే ఉంటుంది. సో సీ హియర్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ బాండ్ yields. So next, effect of devaluation of a currency is necessarily. The word is what? అర్థమైందా? క్వశ్చన్స్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, ఎలా వస్తాయి అనేది. నెసెసరీలీ ఇంప్రూవ్స్ ద కాంపిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద జనరల్. మనం చేసేదే ఏంటది? డివాల్యుయేషన్ చేసేది దానికోసం, డెప్రిషియేషన్ కాదు. అగైన్ డివాల్యుయేషన్ ఇస్ వాలంటరీలీ ఫర్ వాట్? టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. సార్ వాలంటరీ డెసిషన్, అందుకని చేయాలి, నెసరీ కాదు, అవుద్దని చేస్తాం కదా, కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్. So next comes the second point. Increase the foreign value of domestic currency. Will it increase? Devaluation is depreciation. Depreciation means devaluing. There is a fall in your currency value. Right or wrong? So now 1 and 3. Is the 1 and 3 is there? No. Huh? Improves the trade balance. Is there any guarantee? Not. India itself. అందుకే మొత్తుకొని చెప్పాం మనం. అవర్ కరెంట్ అకౌంట్ తగ్గిందా పెరిగిందా? Understood, right? Which one of the following effects of creation of black money in India has been a main cause of worry to the government of India? Main cause. The word is what? Main cause. Diversion of resources to purchase of real estate, investment in luxury housing. Investment in unproductive activities and purchase of precious stones, jewelry, gold, etc. Large donation of political parties and growth of regionalism. Loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion. What is the main theme? For what? Government of? For whom? Main problem into black money wala tax evasion e kada. This year electoral bonds is important. Chadukondi. Electoral bonds is important. Related to it, there is a concept called electoral trusts. Very, very important. To get this electoral bonds into reality, there are a lot of amendments has happened. There is an amendment in the RPI Act. There is an amendment into the MCA Act. There is an amendment in the Income Tax Act. తెలుసా అవి? మళ్ళీ చదవండి. This electoral bonds is important. Whether it's prelims or mains, 100% important topic. Interrelated topics. Got it? So which of the following is likely to be the word is what? Most inflationary in its effects. చూడండి. Repayment of public debt. Is it most inflationary? Borrowing from the public to finance a budget deficit. మనం చేసే పనే అది. So next one, borrowing from the banks to finance a budget deficit. Last one, creation of new money, అంటే printing new currency. Most inflationary కాదా? What is the most inflationary here? Creation of new money. I think that's it. So this is the end of our IRP regarding the economy. So if you have any doubts, just post it anywhere, for example in the online or offline. So and one I'm going to do is I'm gonna share this PDF. I'm gonna share this PDF. Revise this PDF as much as you can, as many times as possible with your current book.
The current book means what? The static generally which you have studied, whatever the book you have studied, revise that one. If anybody listens to these classes continuously, just my idea is to revise the things. So did I cross any limit? So are you able to answer? Means the questions which these are all PYQs, right? The topics which I have explained till now in these 15 hours, right? Did I go beyond these things? Are you able to answer the things? At least an insights has came into your mind, right? Yes. What are the things to pick? What are the things not to pick? Yes. So I have done my duty. It's your duty to work on it. Because again I'm telling you, at least do some 3 to 4 practice tests. It will help you to increase. So identify the terms. Again I've told you, again I'm telling you, identify some neutral terms. Identify some possibility. Identify some extreme terms. Got it? For example, e-rupee is a concept. It is a new concept, right? Some changes we can make some changes in this e-rupee also, right? So it's a prospective future concept. Some concept, for example, green hydrogen. It's a new concept or old concept? Yes. Upcoming concept. So we can tweak some changes, right? Got it? What I'm saying? Yes. So your approach not only about the knowledge. Use your IQ levels, but static is the key to use your IQ levels. ఎకానమీ 100 సార్లు మీరు చదివిన బుక్కే మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి. ఎనీబడి హర్డ్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ఈవ్స్ డ్రాపింగ్? ఓకే, చాటుగా వినటం. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద పేపర్. ఓకే, సో మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పిన దానికంటే ఇఫ్ యూ ఫైండ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా, read from the market perspective also. RBC, again I am telling what are the final things you need to read. First one is what? I divided it: monetary policy, fiscal policy, market. నేను ఇలానే చెప్పాను. ఫస్ట్ ఫిజికల్ చెప్పాను, తర్వాత మానిటరీ చెప్పాను, తర్వాత మార్కెట్స్ చెప్పాను. మీరు కూడా చదివే విధానం ఇలానే చదవండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ఎంఈస్, అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రీ సెక్టర్. సో వీటి మీద కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి. జస్ట్ గో హోమ్. కావాలని లెఫ్ట్ చేశాను వాటిని, ఎందుకంటే టైం సరిపోవు. ఈ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్సే ఇట్ విల్ బి టఫ్ ఫర్ యూ టు డీల్. దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ స్టఫ్ యూ కెన్ రీడ్ ఎనీ ప్రింటర్, ఇంకేంటంటే మాటలు చెప్తున్నట్టే ఉంటుంది అది. కీప్ ఆన్. ఈ అర్థమైతే అవి ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, గో హోమ్. సో వన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మోడల్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేమెంట్ సెక్యూరిటీ mechanism. For what? Electric vehicles, exclusively buses. Next one, there is a called as landlord model. This is for what? Which sector? This is for port sector. Ports are important. What are important? Ports. This time again an important topic of ports. Ports as much as gather information from the post. Which is the biggest private port in India? Not Krishnapatnam port. Nausena port. Jawaharlal port. Not JNPT. Kandla is also not there. Mundra port. Kandla, Mundra, different ports. 2 ports are there in Gujarat. One is devised by the Adani. That is the main port here. That is the private port. So ports are important. Very, very important. So economy చదవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నా మీకు, ఎక్స్ట్రా చదవాల్సినవి. Ports are important. Next, airports are important. In that airports, Aircraft Amendment Act is there. Aircraft Amendment Act. There are 3 bodies are there: Bureau of Civil Aviation, Airports Economic Authority, and next DGCA, Director General of Civil Aviation. Airports Amendment Act.
Just read this Airport Amendment Act, you will get all these statutory bodies. Okay, linking to this airport, there is one organization called ICAO, International Civil Aviation Organization. It came around 1944. It's headquartered at Montreal, Canada. Important. Port related infrastructures are important. Okay. One is port related, next one airports related, next one is what? Road transport. In the road, PPP mode, important mode is what? HAM, hybrid annuity model. So these are regular topics, everybody have this information, but focus on it. If infrastructure చదువుకున్నప్పుడు వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. Done? So what are things left? Agriculture, maybe I've told the Vijay sir to take when he is dealing with the geography. It's geography combined thing, right? So that కూడా మొత్తం ఫ్యాక్ట్సే ఉంటాయి. ఎవరెంత చెప్పినా సరే it should be your effort, because we cannot put as much as information from the agriculture perspective. It's mostly or purely based on the facts. It should be dealt by you itself, because ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కాన్సెప్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావాలి, దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ ఇట్. బట్ అగ్రికల్చర్ జస్ట్ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్స్ మై సిన్సియర్ సజెషన్. చెప్పచ్చు, బట్ ఎంత చెప్పినా సరే దేర్ విల్ బి, ఐ హావ్ గివెన్ యూ సంథింగ్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కవర్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చర్? MSP and next some schemes, agricultural schemes. I have told you PM Asha scheme, and next I have told you something regarding this, what is this? This guy Swaminathan, green revolution. Next dairy, I have told you allied activities, fish culture. So there is a technology called, remember, speed flower technology. What is this technology name? Speed flower technology. Did you ever read, or do you know what it belongs to? It belongs to a rice development. అర్థమైందా? రైస్కి సంబంధించింది స్పీడ్ ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ. DRI అనే మెథడ్ ఉంది తెలుసా? డైరెక్ట్ రైస్ ఇండ్యూస్ చేసేది DRI. సో సంథింగ్ అలానే దెర్ ఇస్ అ టెక్నాలజీ కాల్డ్ స్పీడ్ ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ. సో ఇవి న్యూస్లో ఉన్నాయి. న్యూస్లో అంటే కొంచెం ఇన్డెప్త్ న్యూస్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ. ఓకేనా? సో డ్రోన్స్, అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఆల్సో దేర్. సో అగ్రికల్చర్, మై సజెషన్ ఈస్, if somebody misses the things, agri related technology is important from my perspective. Cover as much as agri technology. చూడండి, న్యూస్కి వెళ్ళండి, న్యూస్లో చూడండి అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఏమేమి ఉన్నాయో, అట్లీస్ట్ హ్యావ్ సమ్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా? అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ. Then what I've missed? International institutions. అది current affairs లో వస్తుంది. International relations, what? Relations of institutions. Institutions regarding what? World Bank, IMF, WEF. Those comes under that economy. So economy, I've told you that Egmont Group, ICSO, these are the key things which you cannot find in the general things. WTO, IMF, World Bank, it is very common everywhere, you can find it. But I have already covered IMF related some instruments which I felt very important for this exam. So what are the important? I tried to cover from my side, because I thought many times when I am putting each and every individual statement, each and every ఒక పాయింట్ పెట్టేటప్పుడు కూడా 4-5 సార్లు చదివి అవసరమా లేదా అన్నట్టు పెట్టాను. ఎందుకంటే యూ షుడ్ నాట్ బర్డన్ యూ అల్టిమేట్లీ. 15 hours చెప్పాలంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ కుదించి చెప్పలేము కదా. Based on the PYQs, I have analyzed the thing. I have put something in the budget సంబంధించి కూడా కొన్ని పెట్టాను. Just you also go home, just read some budget and recent year review is there. Okay. So next, go read with some Niti Aayog also. That comes under the polity topic. Even though comes under the polity topic, read with it. Next, Finance Commission. Again, go with the read. Again, read the 15th Finance Commission. Again, read it. 15th Finance Commission.
Got it? Do you have any doubts? Take this single day, it's my request. After going home, pick any of the test. Okay, economy test తీసుకోండి, which is available with you or in the market. Practice with the test. It's an overall test, not something a single conceptual test. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానిటరీ పాలసీ సంబంధించి ఒక టెస్ట్ వస్తుంది, అలా కాకుండా ఎకానమీ మొత్తం కలిపి ఒక టెస్ట్ ఉంటుందా, అలాంటి టెస్ట్ ఒకటి తీసుకొని చెయ్యండి based on the recent trend బట్టి. Do the test and do some reverse engineering through the options. You will get some clarity. మీరు చదివిన దానికి ఎంత ఉపయోగపడుతుందో ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, రైట్? డన్. సో మోస్ట్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ట్రై ఇట్ అండ్ వర్క్ ఇట్. కాన్సెప్చువల్ వస్తే ఎప్పుడైనా సరే ఫ్లో చార్ట్ విధంగా వేసుకోండి, తప్పుపోదు. డన్. ఎనీ డౌట్స్?